Let's go have our last class for the day. Last anatomy and physiology class. Anatomy physiology class. Until no, not this semester. We're not quite done. Intensive anatomy physiology. Yeah, we only have a few concepts left in this class. আমাদের আর কয়েকটা কম জিনিস বাকি আছে এই ক্লাসের জন্য We're talking a little bit more about digestion. হজম নিয়ে একটু কথা বলবো সবাইকে প্রস্তুত? হ্যাঁ সবাইকে প্রস্তুত? সবাই প্রস্তুত? ঠিক আছে। We're discussing digestion physiology. আমরা পরিপাকতন্ত্রের ফিজিওলজি নিয়ে আলোচনা করব। This class is called Anatomy and Physiology. এই ক্লাসটা হচ্ছে অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি। What does physiology mean? ফিজিওলজি মানে কি? Anybody know? কেউ কি জানো? Can anyone give me a Bangla definition of physiology? ফিজিওলজির বাংলা নাম তোমরা কি জানো? Maybe What did Chimo say? Like about the body. About the body? Okay. Anything more specific? What's the difference between anatomy and physiology? Anatomy physiology মধ্যে পার্থক্য কি? Anyone try to define these two terms? এই কেউ এই দুইটাকে একটু বলো ব্যাখ্যা করো Jongha's thinking hard. Anatomy হচ্ছে আমাদের অঙ্গ সম্পর্কে জানা Anatomy is like knowing about the organs. And physiology is? Physiology কি? Physiology কি? I just What does it say? Physiology is about the body and anatomy is like the places where things are. Okay, yeah. So anatomy is like a map. Anatomy হইতেছে একটা ম্যাপ মনে করো শরীর স্থান কোথায় কি আছে মানচিত্র Like a map. মানচিত্রের মতো But physiology? কিন্তু ফিজিওলজি is like how things work together. কিভাবে জিনিস একসাথে কাজ করে Like how the brain and the stomach work together. কিভাবে ব্রেন এবং আমাদের পাকস্থলী একসাথে কাজ করে So in anatomy we learn, okay, the stomach is like here. অ্যানাটমিতে আমরা শিখি ও পাকস্থলী এখানে আছে And the lungs are here. এবং ফুসফুস এখানে আছে And the kneecap, the patella is এবং হাঁটুর যে ক্যাপ বা নি ক্যাপ পাটেল here. আছে এইখানে আছে It's like a map. এটা একটা মানচিত্র But in physiology we learn the stomach digests food. এবং ফিজিওলজিতে আমরা তাদের ওয়ার্ক Yeah, how it তাদের works. কার্যক্রম শিখি কিভাবে মানে যেমন পাকস্থলী হজম করে So digestion physiology যেমন is পাকস্থলীর ফিজিওলজি হলে how digestion works. কিভাবে হজম প্রক্রিয়া কাজ করে And we're still discussing some practical things on good digestion. এবং আমরা এখনো এখানে আলোচনা করতেছি ভালো হজম প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগুলো Last time we talked about when. এর আগে আমরা কথা বলেছি কখন So about 5 hours. 5 ঘন্টার মতো 4 to 5 hours between each meal. 4 থেকে 5 ঘন্টার মতো মাঝখানে No snacking. কোনো নাস্তা হবে না if we want healthy stomachs. যদি আমরা স্বাস্থ্যকর পাকস্থলী চাই But if we really want healthy stomachs, যদি আমরা আসলেই পাকস্থলী চাই many people অনেক মানুষ
including children actually, বাচ্চারাও আসলে not super young, বেশি বাচ্চা না, but children, ছোট বাচ্চা, maybe a 10-year-old, 10 বছর, even they will do better with 2 meals instead of 3. তারাও কিন্তু 3 বেলা খাবারের থেকে 2 বেলা ভালো থাকতে পারে। 2 meals are better than 3. 2 বেলা 3 এর থেকে ভালো For most people. বেশিরভাগ মানুষের জন্য। Now, I found that when I was doing, when I was in college, আমি যখন কলেজে ছিলাম, I first started at Weimar, যখন উইমারের কলেজ শুরু করেছি, I switched from 3 meals to 2. আমি 3 বেলার খাবার থেকে 2 বেলার খাবারে আমি আসছি। For about 2 weeks, I was in a lot of pain. 2 সপ্তাহের মধ্যে আমি একটু ব্যথা অনুভব করছি। Actually, only a little pain. অল্প ব্যথা। Mostly when I would wake up. যখন ঘুমাতে করতাম তখন। I would be very, very hungry in the morning. খুব খিদে লাগতো সকালে। But there's benefits to 2 meals. কিন্তু 2 বেলা খাবারের কিছু সুবিধা আছে। The stomach gets more rest. পাকস্থলী বেশি বিশ্রাম পায়। When the stomach gets more rest, যখন পাকস্থলী বেশি বিশ্রাম পায়, the whole system তাদের সম্পূর্ণ কার্যক্রম feels better আরো ভালো লাগে তাদের, because the blood doesn't have to go to the stomach. The stomach gets more rest. পাকস্থলী আরো বিশ্রাম পায়। But you know, some people, they feel tired after they eat. কিছু কিছু মানুষ তারা খাওয়ার পরে তাদের মানে ক্লান্তি লাগে। So there's no tiredness after that supper. কিন্তু ওই রাতের খাবারের পরে কোনো ক্লান্তি নাই। Because there is no supper. কারণ কোনো সাপারই নাই, কারণ কোনো কি বলবো, কোনো রাতের খাবারই নাই। There's no food in the stomach when you're sleeping. কোনো খাবার নাই পাকস্থলীতে যখন তুমি ঘুমাও, which is very healthy for melatonin production. যেটা খাবার মেলাটোনিনের উৎপাদনের জন্য খুবই ভালো। So there's lots of reasons why 2 meals are better than 3. অনেক কারণ আছে কেন 2 বেলার খাবার 3 বেলা খাবার থেকে ভালো। Now at my school, they don't cook supper. তারা কিন্তু রাতের খাবার রান্না করে। But it's an optional meal you can pick up at lunch, and you can have some fruit with some bread. It's very simple, and I chose to do just 2 meals. So if you want to eat for supper, you have to pick it up. Yeah, you bring it from lunchtime, you bring some bread, some fruit. Sometimes they'll have a little soup. They'll have a simple supper, and that's good too. আচ্ছা, ওদের স্কুলে ওরা করে কি সকালের খাবার দেয়, দুপুরের খাবার দেয়, এবং যদি তুমি রাতের খাবার কিন্তু রান্না করে না। যদি তুমি রাতের খাবার খাইতে চাও তাইলে তুমি দুপুরবেলা আলাদা একটা কর্নার আছে যেখানে রাতের খাবার তুমি যেখান থেকে নেবা। তো ওইখান থেকে তোমার রাতের খাবারের জন্য ফল মাঝে মাঝে স্যুপ বা ব্রেড তুমি ওখান থেকে নিতে পারবে। Now again, আবার remember this is not for everyone. এটা কিন্তু সবার জন্য না। But many people অনেক মানুষের জন্য struggle with obesity, ওই যে মেদ বা ভুঁড়ি নিয়ে কষ্ট হয়, diabetes, ডায়াবেটিস নিয়ে থাকে, strokes, বা স্ট্রোক নিয়ে, heart disease. হৃদরোগ সমস্যা। And if they switched one thing তারা যদি একটা জিনিস পরিবর্তন করে, when they eat, কখন তারা খাবে, that would give them 17 hours সেটা তাদেরকে 17 ঘন্টা দেয় every day প্রতিদিন, where the body doesn't have to spend energy digesting food. যখন তাদের দেহ সম্পূর্ণ শক্তি লাগে না। And where can that energy? Every day there would be 17 hours because they skip supper. 17 hours where the body doesn't have to digest food. আচ্ছা, প্রতিদিন তাদের দেহে 17 ঘন্টা করে থাকে তার পাকস্থলীর জন্য, যখন তার কোনো হজম করাই লাগে না। And so where is that energy going to go? তাহলে ওই শক্তিগুলো কোথায় যাবে? That energy is going to go to cleaning the body. তাহলে ওই শক্তিগুলো কোথা থেকে পাবে? তাহলে ওই দেহ পরিষ্কার করে শক্তিগুলো টানবে। It's going to go to making melatonin. ওইগুলা মেলাটোনিন করবে। It's going to go to giving your brain lots of power. আচ্ছা, রাতে মনে করো রাতে খায় নাই, যদি দুপুরে সকালে আর দুপুরে যদি খাইলো তাহলে রাতে তো খাইতেছে না, আর ওই এনার্জিটা খরচ হইতেছে না, আর রাতে কোনো পাকস্থলী কাজ করতেছে না। তাহলে রাতে তাহলে ওই এনার্জিটা করবে কি? ও করে কি? ও মেলাটোনিন তৈরি করে যেন ভালো ঘুম তৈরি হয়। I've personally found that
When I'm fasting, আর যখন আমিও এটা খুঁজে পাইছি যখন আমি যখন আমি উপবাস রাখি sometimes I may feel tired, হয়তো আমার দুর্বল লাগে but my brain is more clear. কিন্তু আমার মস্তিষ্ক আরো পরিষ্কার So when I was doing this in school, যখন আমি এটা স্কুলে করতেছিলাম my grades were quite well. আমার গ্রেডও ভালো ছিল And I felt like I could think about a lot of things. আর আমার এরকম লাগে আমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা করতে পারি My mind was very clear. আমার মন পরিষ্কার ছিল So clear mind. পরিষ্কার মন Because people sometimes feel better after sometimes better sleep. Sometimes they can have better sleep. মাঝে মাঝে তাদের কিন্তু ঘুম আরো ভালো হয় When you read about Ellen White, যখন এলেন হোয়াইটের বিষয় পড়ো you'll read that she sometimes went to bed at 7:00 p.m. তোমরা দেখতে পাবে তারা মাঝে মাঝে তিনি মাঝে মাঝে ঘুমাইতে যেত 7টার সময় When you eat breakfast or when you eat supper at about 6, যখন তুমি 6টায় রাতের খাবার খাও and going to bed at 7 is a little too early. 7টায় তাহলে ঘুমাইতে গেলে ভালো না But if you eat lunch and don't have supper, you can go to bed right when the sun goes down. আর তুমি যদি শুধু সকালের খাবার খাও দুপুরে খাবার খাও আর যদি যখন 7টা বাজে তখনই ঘুমাইতে যাও ওই সূর্যের সাথে সাথে তাইলে পারবা She would wake up at sometimes 2 or 3 in the morning and write and pray. সে হয়তো 2টা 3টার সময় ঘুম থেকে উঠবে এবং লিখবে প্রার্থনা করবে She would write lots of letters. সে অনেক চিঠি লিখতো When I tried this, আমি যখন এটা চেষ্টা করছি I didn't do it for long. আমি বেশি সময়ের জন্য করি নাই I tried going to bed at 7:00 p.m. আমি 7টার সময় করার চেষ্টা করছি and I did it because it was finals week in college. কারণ এটা করছি কারণ কি আমার তখন শেষ ওই ফাইনাল পরীক্ষার সম্মুখীন হইতেছিলাম তখন And I needed more time to review for my exams. এবং আমার পরীক্ষার পড়াগুলো রিভিউ করার জন্য আরো সময় দরকার ছিল But I knew it wasn't good to stay up late. কারণ আমি জানি এদিকে রাত করে জাগাও ঠিক না So I went to bed early এজন্য আগে আগে ঘুমাতে যাইতাম and I prayed. প্রার্থনা করতাম I said, Lord, you promised in Isaiah 50 verse 4, you'll wake me up in the morning. আর প্রার্থনা করছি যে পিতা তুমি ঈশায় 50:4 আমাকে প্রতিজ্ঞা করছো তুমি সকালবেলা আমাকে জাগাবা And God answers that prayer. এবং ঈশ্বর সেই প্রার্থনার উত্তর দিয়েছে He woke me up some mornings at 1 a.m. মাঝে মাঝে 1টার সময় ঘুম থেকে উঠাইতো Most of the time it was between 3 and 5. বেশিরভাগ সময় 3টা থেকে 5টার মধ্যে উঠাইতো But here's the point. এটা একটা বিষয় When we cooperate with God, যখন ঈশ্বরের সাথে আমরা একসাথে কাজ করি He works for us. তিনি আমাদের সাথে কাজ করেন But He never forces. তিনি কখনো জোর করেন না So, that's a little sermon about 2 meals being better than 3. এটা ছোট একটা বিষয় 2 বেলার খাবার 3 বেলার খাবার থেকে ভালো So I'll let Melissa translate, আমি ট্রান্সলেট করব and you can write your notes. তোমরা তোমাদের নোটস লিখতে পারবে Enough, I will not use Propriya. Hojam propriya. That's digestion physiology. Propriya is like how it works. Oh. Kohan. I really like it. Huh? I really like it. I do too, but I don't do it.
কি হবেলার খাবার কই কি হবেল খাবার এই যে এখানে তো আছে যে পাশে ওইটা হবে না ও এটা হচ্ছে 2 বেলার খাবার 2 বেলা 3 বেলা 2 হবে ধরে এখানে শুনছি আছে All right, next item. Number 2. পরবর্তী জিনিস 2 নাম্বার Do not rush. তাড়াহুড়া rush what Don't rush when you're eating. তাড়াহুড়া করে খাবা না After you exercise, ব্যায়ামের পরে if you're really exercising hard, যদি অনেক কঠোরভাবে এক্সারসাইজ করো all your blood is in your muscles. সব রক্তগুলো তোমার মাংসপেশিতে আছে কিন্তু And the body is trying to get oxygen to your muscles so that you don't have pain. এবং তোমার দেহের অক্সিজেনগুলো তোমার পেশিতে আছে যেন তোমার ব্যথা না হয় It's trying to clean everything up because when you exercise, you're making a lot of toxins in your body. এটা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে কারণ তুমি যখন এক্সারসাইজ করো তখন তোমার দেহের মধ্যে অনেক টক্সিন হয় সেগুলো বের করে So right after you're done, যখন তোমার কষ্ট হয়ে যায় you sit down তুমি এখানে বসো and here, I'm just going to sit here. You sit down, তুমি বসো you're panting তারপরে তুমি এরকম or breathing really heavy, বা গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস হয় and that blood is still all in your arms and in your legs and in your lungs. এবং তোমার ওই রক্তগুলো সব তোমার পায়ে আছে হাতে আছে ফুসফুসে আছে And in your heart. হৃৎপিণ্ডে আছে Is that a good time to eat? তখন কি খাওয়ার ভালো একটা সময় না Why not? কেন না because we need blood to digest ফাইট শুরু হয়ে যাবে Yeah, it's kind of like fight or flight. হ্যাঁ যে ফাইট অর ফ্লাইট শুরু হয়ে যাবে Yeah, it's like when you have fear, যখন তোমার ভয় হয় ওরকম করে your blood is going to your muscles. তোমার রক্তগুলো সব মাংসপেশিতে চলে গেছে That means it's not in your stomach and intestines. এটার মানে হচ্ছে সেটা তোমার অন্ত্রে নাই এবং পাকস্থলীতেও নাই Then if you throw some food at your stomach when all your blood is in your muscles, তুমি যদি তোমার পাকস্থলীতে কিছু খাবার ফেলাও যখন তোমার সব রক্তগুলো পেশিতে আছে then the body says, তখন রক্ত বলে sorry, I can't digest that now. সরি আমি এটা এখন হজম করতে পারবো না I've got stuff to take care of here. আমার এদিকে একটু যত্ন নিতে হবে আগে এদিকে কাজ আছে If I don't take care of that, আমি এই পেশির রক্তগুলোর কাজ যদি না করি you're going to die. তুমি মারা যাবে But I can take care of the food later. কিন্তু আমি পরবর্তীতে খাবারটার যত্ন নিই So that food sits there ওই খাবারটা ওখানে থাকে and it waits until the blood can come and help digest. এবং অপেক্ষা করে কখন রক্ত আসবে এসে হজম করবে And while it's waiting, what happens? যখন এটা অপেক্ষা করে কি হইতেছে It becomes rotten. পচে So don't eat
right after you exercise. এক্সারসাইজ করার পর পর খাবে না। How many time? Wait about 30 minutes. 30 মিনিট অপেক্ষা করো। ব্যায়াম করা পর প্রতি গোসল করা ভালো, খালি পেটে তো ব্যায়াম করা উচিত না। So তোমার সাইড কি জানি কি আমি বললাম যে ব্যায়াম করার পর পরে মনে করো অনেক can they bathe after right after exercising? If you bathe right after exercising, sure, it doesn't matter. কিছু হবে না। And Shimal was saying exercising in empty stomach doesn't work. মানে I exercised when I would do 2 meals a day. উনি যখন দুই বেলা খাইতো My stomach was very empty in the morning. The last meal I had was basically 12 hours before. আমার পাকস্থলী একদম খালি এবং আগের খাবার আমি খাইছি 12 ঘন্টা আগে No, 15 hours before. 15 ঘন্টা আগে And I might feel a little weak. একটু দুর্বল লাগতো But once I got going, there's still plenty of energy from lunch. The body is very efficient. আর যখন চলতে এনার্জি চলে আসতো কারণ আমাদের দেহ খুবই ভালো Then I'd wait about 30 minutes, তারপরে 30 মিনিট অপেক্ষা you know, করতাম take a bath and then rest a little while. স্নান করতাম একটু অপেক্ষা করতাম And then the stomach is ready to take some food and it's gonna make you very strong. তারপরে ওই পাকস্থলী রেডি তোমার খাবার নেওয়ার জন্য এবং এটা আরো শক্তিশালী হবে Also, when you're stressed, যখন তুমি চিন্তিত থাকো if you're stressed and you eat, তুমি যদি চিন্তিত থাকো আর যদি তুমি খাও you've got a lot of blood in your brain. তোমার অনেক রক্ত আছে And the stomach says, the brain has problems to take care of, I can wait. আর পাকস্থলী বলে কি তোমার ওই রক্তগুলো সব তোমার ব্রেনে আছে আমি অপেক্ষা করি So eating when stressed, when really stressed, আর যখন তুমি খুবই স্ট্রেস থাকো বা তোমার যদি খুবই দুশ্চিন্তা থাকে তখন যদি তুমি খাও can cause indigestion. এটা বদহজম হবে I don't think I left you enough space. Yeah, you can translate here for that one. And then you can translate here for that one. Is that enough space? That's that. And then you already know about hydrotherapy. তোমরা হাইড্রোথেরাপি সম্পর্কে সব জানো Hydrotherapy should be done on an empty stomach. বা খালি পেটে তো হাইড্রোথেরাপি করতে হবে You also shouldn't eat right after hydrotherapy. হাইড্রোথেরাপির পর পর একদম খাওয়া যাবে না Give yourself some rest. একটু বিশ্রাম দাও So don't rush. তাড়াহুড়া করবে না Right when you finish eating as well, খাওয়ার পর পরে that's a time to do easy work. তখন খাওয়ার পর পর তোমার সহজ কাজ করতে হবে because the boys don't do easy work Shouldn't make a habit of going straight to hard kudal right away after eating. মানে খাবার খেয়েই সরাসরি কোদাল কাঁপানো যাবে না Wait 15 or 30 minutes. 15 অথবা 30 মিনিট অপেক্ষা করো That way digestion is kind of almost done in the stomach. তখন প্রায় তোমার হজম প্রক্রিয়া কিছু শেষ হবে। With vegetables, they won't be finished for about an hour to 2 hours. শাকসবজি হয়তো 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা হবে না So it would be better to wait an hour after you eat. But you can't always do that. 1 ঘন্টা অপেক্ষা করলে ভালো কিন্তু সবসময় তো পারে না Keep something in mind. একটা জিনিস মনে রাখো These principles, এই নিয়মগুলি they're good habits. এগুলো ভালো অভ্যাস But you can't always follow all of them all the time perfectly. It just doesn't happen. আর তুমি সব সময় সবগুলা ঠিকমতো পালন করতে পারবে না জাস্ট মানে হবে না আসলে তোমার And that's okay. ঠিক আছে But when we have people here who are very sick, কিন্তু যখন আমাদের এখানে মানুষ থাকে যারা খুবই অসুস্থ and we're designing a schedule for them, এবং তাদের জন্য যখন আমরা একটা স্কেডিউল বা রুটিন বানাচ্ছি we're designing the foods that they're going to eat, যখন আমরা ঠিক করব তারা কি খাবার খাবে the lessons they're going to hear, and the devotions they'll have. এবং যারা সেই কি শিক্ষা পাবে এবং কি ব্যক্তিগত পাঠ পাবে If we understand the physiology of digestion, যদি আমরা পরিপাকের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানি then we can make the best decisions তাহলে আমরা ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারব so they can get better. যেন তারা সুস্থ থাকতে পারে Okay, let me talk about the after meal exercise. খাবার পরের ব্যায়াম নিয়ে কিছু কথা বলি Easy exercise is good, সহজ ব্যায়ামগুলো ভালো especially for diabetic people. সাধারণত ডায়াবেটিস মানুষদের জন্য Because when you eat, যখন তুমি খাও
talk about diabetes again. ডায়াবেটিস নিয়ে আবার কথা বলবো। Diabetes. Blood sugar is a problem. রক্তচিনি ব্লাড সুগার একটা সমস্যা। When you eat food, যখন তুমি খাবার খাও, this is normal blood sugar. এটা তোমার সাধারণ স্বাভাবিক রক্তচিনি বা ব্লাড সুগার। Your blood sugar will spike, খাবার খাওয়ার পরে তোমার ব্লাড সুগার ওই যে হঠাৎ করে উপরে উঠে যাবে। and then if you're diabetic, আর যদি তুমি ডায়াবেটিক হয়ে থাকো, that blood sugar will kind of stay high, তখন ওই ব্লাড সুগারটা উপরেই থাকবে। right? And then you'll eat again and it'll stay high. তারপরে আবার খাও, আবার উপরে যায়। And the way that we can help reduce this is, yes, change the food we're eating, এটা খাওয়ার আমরা পরিবর্তন করি, হ্যাঁ, যেভাবে খাই সেটাকে পরিবর্তন করতে হবে। but let's say we do a little walk after we eat. এখন বলি, মনে করো আমরা হেঁটে আসি। If our blood sugar is high like this all the time, যদি আমাদের ব্লাড সুগার সবসময় এরকম উঁচু থাকে, we get problems like black feet, তখন আমাদের ওই যে কালো পা হবে, hands that don't work because the nerves are becoming weak. হাত কাজ করে না কারণ স্নায়ুগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। But if we do a after lunch walk, after meal walk, কিন্তু যদি আমরা খাওয়ার পরে একটু হেঁটে আসি, here's what it looks like. এরকম দেখাবে। You eat, খাবার, and then you take a walk afterwards, তারপরে হাঁটো, and you can get it back down to normal. আবার নরমালে বা স্বাভাবিকে ফিরে আসো। Then you get hungry again, you eat, তারপরে আবার খিদা লাগে, আবার খাও, and then you take a little walk, তারপরে আবার হাঁটো, and then it goes back down to normal. তারপরে আবার নরমাল হয়। Then you can eat again, আবার খাও, small, আবার অল্প একটু খাও, তারপরে take a walk, and it goes back down to normal. তারপরে হাঁটো, আবার ঠিক হয়ে আসে। But if you don't take a walk, যদি তুমি না খাও, then মানে না হাঁটো, that blood sugar stays high ওই ব্লাড সুগার তো উপরেই থাকে all the time, maybe until you go to sleep. যতক্ষণ না তুমি ঘুমাতে যাও ততক্ষণ পর্যন্ত। So you see the benefit of walking after a meal. তাহলে খাবার খাওয়ার পরে হাঁটার সুবিধা দেখতে পাচ্ছ? Raise your hand if you can see that benefit. হাত জাগাও যদি দেখতে পাও। খাবার পর হাঁটলে নাকি সমস্যা হয়ে যায়, ওই যে আমাদের প্রিন্সিপাল করতেছিল, কুমিল্লার প্রিন্সিপাল, কারণ হাঁটার সময় যদি আমি হাঁটতে গেলে তো তখন ওই রক্তটা আমার সারা শরীরে চলে যাবে, তখন ওই স্টোমাকে ওই রক্তটা থাকতেছে না, স্টোমাকে তো রক্তটা লাগে, তখন তো বদহজম হতে পারে। প্রিন্সিপাল আমাদেরকে এভাবে বলছিল। The principal at Kumila said, what did he say? Said that makes sense in one way. Mm-hmm. He said that walking right after meals is a problem because when you walk, you need the blood in your muscles and veins and you need to get them going. And then the blood is less in the digestion. So Okay, great question. ভালো প্রশ্ন। There's a difference between intense exercise. ঘনমাত্রার ব্যায়াম। There's a difference between intense exercise and moderate exercise. আচ্ছা, অতিরিক্ত ব্যায়াম বা শক্তিশালী প্রবণ ব্যায়াম এবং সাধারণ ব্যায়ামের মধ্যে পার্থক্য আছে। When you do a walk, যখন তুমি হাঁটো, that blood will circulate, ওই রক্তটা চলাচল করবে, but your heart rate, it won't go up to, কিন্তু তোমার হার্ট রেট টুক হইতে থাকবে না। but it's better than the stomach just sitting there and the blood going slow. আর ওই মনে করো আমরা খাওয়ার পরে বসে আছি, আর ওই বসে আছি, শুয়ে আছি, আর ওই রক্তটা আস্তে আস্তে যাইতেছে হজমের কাছে, তাইলে ওইটার থেকে হালকা একটু হেঁটে এক্সারসাইজ করে রক্ত পাম্প হয়ে ওখানে যাওয়া আরো ভালো। So when you do a little walking, যখন তুমি একটু হাঁটো, your heart rate goes up, but not very far. It's not like running. তোমার হৃদয়ের যে হার্ট রেট বা হার্টের যে পাম্প, এটা একটু তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু দৌড়াইলে যেরকম দুক 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 হইতে থাকে ওরকম হয় না। And it helps open those cells up so that insulin can unlock the cell. আর এই হাঁটলে ওই যে কোষগুলা এরকম খুলতে সাহায্য করে, যেন ইনসুলিন এসে ওটাকে ইনসুলিন মানে সেল খুলে The insulin is the key to unlock the cell. সাহায্য করে ইনসুলিনকে যেন ওই সেলটাকে খুলতে। And then the blood sugar can go inside the cell. সেলের মধ্যে ব্লাড সুগার ঢুকতে পারবে। But when you don't walk, খাও না, the insulin has a bit of a harder time getting in.
ইনসুলিনের কঠোর সময় আছে ভিতর ঢোকার because the blood isn't moving as much. কারণ ঠিকমতো রক্তটা প্রবাহিত হয়ে So you want to get the blood moving, but not necessarily filling the muscles, just moving. তুমি চাইতেছো রক্ত যেন একটু চলাচল করতে পারে কিন্তু এমন না যে মাংসপেশিতে সব এসে থাকবে You understand? বুঝতে পারছো Is that a good enough answer? ভালো Do you think the principal would like that answer? তুমি কি মনে করো প্রিন্সিপালের উত্তর পছন্দ করবে he will give another Another reason? Because he doesn't like to walk after. Okay. I just know that this works. এটা কাজ হয় I've seen many diabetics try this. অনেক ডায়াবেটিস মানুষ চেষ্টা করছে And they only need to walk for maybe 10 or 20 minutes. এই 10 থেকে 20 মিনিট হাঁটলে Short walk কম হাঁটা gets the blood moving রক্ত চলাচল করার জন্য and gets the blood sugar back down to normal. এবং আবার ঠিক সময়ে ব্লাড সুগার চলে আসে Of course, we combine this with better food and not drinking sugary drinks and drinking water instead, obviously. এটার সাথে আমরা ভালো খাবার এবং চিনিজাত দ্রব্য চিনিজাত যে ড্রিঙ্কস গুলো ওগুলা না খাওয়া এগুলো আমরা মানে এগুলা মানতে হবে আর কি Okay, now I said that I would talk about pasta. পাস্তা নিয়ে কথা বলবো I'll talk about that next. এটা নিয়ে কথা বলবো Dula means? Dula? ধুলা ইজ ডাস্ট Vitre. I give you space down here. if you want. ও Sokir Dadu. Okay. So, pastas, breads, grains, rice. Let's talk about that. পাস্তা ব্রেড শস্য ভাত এগুলো নিয়ে কথা বলবো Would you erase this? The best grains that we can eat ভালো শস্য যেটা আমরা খেতে পারি are whole grains. পরিপূর্ণ শস্য The reason for the whole grains being better than the refined grains পরিপূর্ণ শস্য ওই কি বলবো পরিশোধিত শস্যর থেকে ভালো কারণ is because the whole grains have more nutrients. কারণ পরিপূর্ণ শস্যের মধ্যে ভালো উপাদান আছে I'm going to draw a picture of a grain. এখন আমি এক শস্যের একটা ছবি আঁকবো Here's a seed. একটা বীজ Let's call this rice মনে করে এটা ভাত or wheat. অথবা দেখতে পাও The things that we use to make with our torkari or make bread. না মাথা যেগুলো লম্বা আমরা তরকারি বানাই ব্রেড বানাই On the inside, you have your starch and protein. ভিতরে আছে স্টার্চ আর প্রোটিন These things taste really good. এই জিনিসগুলো অনেক মজা Starch, especially, is very, very tasty. স্টার্চ কিন্তু অনেক মজা And protein, the body knows, needs a lot of it. এবং প্রোটিন দেহ তোমার জানে অনেক লাগে
Not too much, of course, বেশি না অবশ্যই, but it's tasty. একটু মজা। The outside contains some other things, though. বাইরের কিছু আরো জিনিস আছে। The outside is where the vitamins are stored. বাইরে হচ্ছে ভিটামিন সংরক্ষিত, For example, vitamin E. যেমন ভিটামিন ই, This is an important one. খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। Grains have a lot of vitamin E. শস্যের অনেক ভিটামিন ই আছে। The outside also has বাইরে বাইরের যে উপাদান ওটার মধ্যে ফাইবার আছে। fiber. And what does fiber help? ফাইবার কি করতে সাহায্য করে? Anyone remember we talked about fiber and cholesterol? মনে আছে ফাইবার এবং কোলেস্টেরল নিয়ে যখন কথা বলেছি, সিমো। ফাইবার কি করতে সাহায্য করে? কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, তারপর আমাদের যে খাদ্যনালীটা আছে খাদ্যনালীটা পরিষ্কার করে। helps with not having constipation and clear the esophagus. Yes. Okay, not the esophagus. It And clears mostly the intestines. অন্ত্রগুলো আসলে পরিষ্কার করে। মানে The- যে যেখানে খাবার ঢোকে না, হ্যাঁ, অন্য এই নালী, যে রাস্তায় যে esophagus। Yeah, না, আসলে esophagus না। esophagus is more towards the top. Nothing's really broken down as much ওইখানে there. বেশি কিছু করা হয় না। It's when things get lower that it's ওই নিচে গিয়া আর কি সব ঠিকঠাক হয়। constipation doesn't happen here. কনস্টিপেশন তো ওখানে হয় না। Constipation happens here and there. কোষ্ঠকাঠিন্য হচ্ছে এখানে হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের কথা আমি কইতেছি না, কোষ্ঠকাঠিন্য আলাদা পার্ট, Ah, আর ওই constipation is different. আলাদা পার্ট। And Right. the cleaning is different. Right. Okay. It cleans LDL cholesterol. LDL কোলেস্টেরলকে পরিষ্কার করে। And it stops constipation. কোষ্ঠকাঠিন্য থামায়। When we don't have enough fiber in our diets, যখন খাবারের মধ্যে যথেষ্ট ফাইবার it না puts থাকে, us at it gives us constipation এটা আমাদেরকে কোষ্ঠকাঠিন্য দেয় and also heart problems এবং হৃদরোগ সমস্যা, because of that LDL cholesterol. ওই LDL কোলেস্টেরলের জন্য। But where is the fiber found? তাহলে ফাইবার কোথায় পাওয়া যায়? It's on the outside of the grain. ওই শস্যের বাহিরের স্তরে। And so when we take off the outside of the grain, যখন আমরা শস্যের বাহিরের স্তরটা নিয়ে ফেলি, remove the outside, সরাই ফেলি বাইরেরটা, we're getting rid of those two important things, আমরা ওই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলা and সরিয়ে ফেলতেছি। and we're left with just the inside. শুধু ভিতরেরটা আছে, So only the starch শুধু স্টার্চ আছে and protein. এবং প্রোটিন আছে। Those two things are good, এই জিনিসগুলো ভালো, but you've just taken away all the fiber and all the vitamins, তুমি ভিটামিন আর ফাইবারকে তুমি উঠাই ফেলাইছো, except for a few that remain in the inside. অল্প একটু ভিতরে আছে। You're removing at least 80% of the good things. তুমি 80% ভালো জিনিস তুমি সরাই ফেলতেছো। That's why it's better এই জন্য এটা ভালো to have red rice, লাল চাল, red or brown. খয়েরি চাল, It's better to have whole wheat, খুব ভালো হবে যদি তোমরা পরিপূর্ণ whole wheat bread, আটা, ruti, than to have the white breads or the white rice. আটা খাও, ওই good to have whole wheat than the red brown rice. It's better to have red rice and it's better to have whole wheat. এই যে লাল চাল বা খয়েরি চাল, আটা খাওয়া ভালো। It's worse because when you take off the outside, it's worse to have white rice. অধিকতর খারাপ যখন তুমি ওই সাদা চালের উপরটুক ওই নিয়ে নাও And white bread. এবং সাদা ব্রেড, Because you're going to have more cholesterol, কারণ তোমার আরো বেশি কোলেস্টেরল, you're going to have more constipation, আরো বেশি কোষ্ঠকাঠিন্য হবে, you're also going to have more osteoporosis. তোমারও অস্টিওপোরোসিস হবে। Why? কেন? Because the outside of the grain also has calcium. কারণ ওই শস্যের বাহিরের অংশের মধ্যে ক্যালসিয়াম আছে So, and phosphorus as well. এবং ফসফরাসও আছে। But you know about calcium ক্যালসিয়ামের মানে তুমি তো জানো, তাই and you না? know about fiber. এবং তুমি ফাইবারও জানো। So you can see that grains have a lot of important things. তুমিও দেখতে পাইতেছো যে শস্যের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে। Question.
Is it connected with piles? With what? Piles. What's piles? Blood with poop. Oh, can be. When you have low fiber content, you can get problems in your gut because things aren't coming out nicely. Yeah. Things are getting hard. A lot of people eat meat. They have this problem. Yeah, because meat. How much fiber does meat have in it? আমি জিজ্ঞাসা করছি পাইলস নিয়ে মানে পাইলস এটার সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা পরে বলতেছে যে হ্যাঁ যতক্ষণ তুমি যদি বেশি ফাইবার না খাও তাহলে তো ওইটা বের হয়ে আসতে তার কষ্ট হয় তখন হয় পাইলস How much fiber does meat have in it? আর মাংস যারা বেশি মাংসভোজী তাদের আর কি এই পাইলসের সমস্যা হয় তো মাংসে কতটুকু ফাইবার আছে নাই Zero. Zero fiber in meat. মাংসের মধ্যে ফাইবার নাই And so there are some people who haven't gone to the toilet for over a week. এইজন্য মাংস যারা অনেক মানুষ আছে যারা এক সপ্তাহেরও বেশি টয়লেটে যায় না What are the main things in their diet? তাদের খাদ্য প্রণালীর বেশি জিনিস কি White rice, সাদা চাল white bread, সাদা ব্রেড meat, মাংস and so they get very little fiber. এইজন্য অল্প একটু ফাইবার পায় That's why it's important to get whole grains. এইজন্য সম্পূর্ণ খাদ্য খাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা সম্পূর্ণ শস্য Now, one other thing about whole grains. সম্পূর্ণ শস্যর একটা When you're making bread, যখন তুমি ব্রেড বানাও you need to make sure it's cooked well. তোমার এটা তোমার নিশ্চিত রাখতে হবে ভালোমতো রান্না হয়েছে Because the grains, the outside portion of it, কারণ ওই যে শস্য বাইরের অংশটা if it isn't cooked for a long time, যদি অনেক সময় না রান্না করা or হয়ে থাকে isn't cooked hot enough, বা যদি it's not cooked well, it's not cooked all the way, এবং ভিতর পর্যন্ত যদি না রান্না হয়ে থাকে then those nutrients, calcium, vitamin E, fiber, protein, তারপরে ওই যে উপাদানগুলি যেমন ভিটামিন ক্যালসিয়াম প্রোটিন they're locked, ওগুলো বন্ধ and the stomach cannot unlock them. অবশ্যই সেটাকে খেতে পারবে না Have you ever tried to just eat raw rice? কখনো কি কাঁচা চাল খাওয়ার চেষ্টা করছো Yeah, you can only eat so much, you can't eat a lot of it. তুমি বেশি খেতে পারবে না When you don't cook rice enough, যখন তুমি ঠিকমতো রান্না না করো it doesn't taste very, it might taste okay, but it doesn't feel very good. টেস্ট স্বাদ ভালো লাগে কিন্তু হয়তো বেশি মানে ভিতরে ভাবজন্য ভালো না Because the stomach cannot break it down. কারণ পাকস্থলে সেটাকে ভাঙতে পারে না So that's why we cook our bread, our roti. That's why we cook our rice all the way through, so that it unlocks those proteins. এইজন্য আমরা ভালো মতো ব্রেড বানাই রুটি বানাই এবং ভালো মতো চাল এই ভাত বানাই যেন ওই ওই জিনিসগুলো যেন আমরা পেতে পারি ভাঙতে পারি So that's actually all that I wanted to cover on that. But let's talk about pasta. পাস্তা নিয়ে একটু কথা বলি When pasta is made, যখন পাস্তা বানানো they হয় process the grains, তারা ওই শস্যটাকে প্রসেস করে বা এক ধরনের প্রক্রিয়াতে আনে and it's kind of like white rice. এটা সাদা চালের মতো They take off almost all of the outside of the grain, তারা বাইরের সবকিছু নিয়ে যায় and they leave the inside of it এবং ভিতরেরটা শুধু থাকে that has the starch and protein, স্টার্চের প্রোটিন আছে and they make it into a dough একটা batter, একটা ওই যে খন্ড বানায় রুটির খন্ড and they form it into a shape like a crescent shape or a long noodle, তার তখন ওইটাকে ওই যে আটার মতো গোলাইয়া এক একটা শেপ বানায় হয়তো নুডলসের মতো লম্বা অথবা ওই সুন্দর গোল পাইপের মতো আমরা যেরকম পাস্তা খাই পেছনে পেছনে and they bake it and dry it out, and then they put it in a package and ship it off to you. ওটা তারা বেক করে মানে ওভেনে দেয় তারপরে ওটা বাইরে বের করে ওটাকে শুকায় তারপরে প্যাকেটে করে আমাদের সাথে বিক্রি করে So noodles and pasta have good things in them, নুডলস আর পাস্তার ভালো জিনিস আছে ভিতরে but kind of like white rice, কিন্তু সাদা চালের মতো they take out a lot of the fiber, ফাইবার নাই they take out a lot of the vitamins and calcium. অনেক ভিটামিন ক্যালসিয়াম নিয়ে নেয় So if you have a friend who has a constipation problem, এখন যদি তোমাদের কোনো কোষ্ঠকাঠিন্যর বন্ধু থেকে থাকে you should probably stop eating processed foods like pasta and white bread and white rice, তারা এই প্রক্রিয়াজাত খাবার প্যাকেটজাত খাবার যেন থামায় দেয় যেমন and start eating the whole grains. সাদা চাল
সাদা ব্রেড এবং তাদের এই আটা এবং সম্পূর্ণ পুষ্টিযুক্ত জিনিস যে এগুলো খাওয়া দরকার। How much pasta did Adam and Eve eat? আদম আর হাওয়া কতটুকু পাস্তা খাইছে? That's right, they didn't eat any. And how much white bread did they eat? তারা সাদা রুটি কত খাইছে? How much bread did they eat anyway? তারা ব্রেড খাইছে নাকি আসলে? Actually, just had fruit ফল খাইছে and vegetables. এবং শাকসবজি খাইছে। Those are the two most rich foods. ওগো দুইটা হচ্ছে সবথেকে সবথেকে সুখাদ্য মানে অনেক পুষ্টি গুণাগুণ সমৃদ্ধ। So if you want to know the best diet, যদি তোমরা সবচেয়ে ভালো খাবারটা চাও, always think back to Eden. Think back, what would Adam and Eve eat in the Garden of Eden? তখন চিন্তা করবা আচ্ছা আদম আর হাওয়া ওই থাকতে কি কি খাইতো ওখানে? The closer you are to Eden diet, যত তুমি এদনের খাবারের যত কাছাকাছি তুমি থাকবে, the better your circulation will be. তোমার সন্তানও তত ভালো হবে। We do eat pasta like every day kind of. We eat pasta a lot here, হ্যাঁ আমরা অনেক পাস্তা খাই। and it might cause some constipation if we keep eating it a lot. But we also eat red rice every day. ওরা পাস্তা নুডলস কে একই লেভেলে ধরে। We eat আমরা red অবশ্য rice. লাল চালও খাই। It's like eating nothing, similar to eating nothing, right? No, because you have starch and protein, but it's not very nutritious. কিন্তু একদম অনেক খাদ্য না, পুষ্টি না। So we like to put tomatoes in there and have some vegetables on the side. We don't like to just eat pasta. শুধু পাস্তা খেলে হবে না, টমেটো দিতে হবে, একটু বরবটি দিতে হবে। Because basically, সাধারণত if this is the nutrition of wheat, এইটা যদি আটার পুষ্টি হয়ে থাকে, 80% is whole grain. সম্পূর্ণ হইতে ওই যে হোল গ্রেন বা Red rice, whole wheat, সম্পূর্ণ আটা, whole wheat bread. আটা, But আটার then রুটি, this part here, আর ওই অতটুকু অংশ this is white rice. সাদা চাল, This is pasta. এটা পাস্তা, This is, what else did it say? White bread. সাদা চাল, Bread. সাদা রুটি। Does that make sense? এটা বুঝতে পারছি? Still has nutrition, এখানে তাও পুষ্টি উপাদান আছে, but you're missing out on a lot. কিন্তু অনেক কিছু তুমি ফেলে যাচ্ছ। Okay, we are out of time. সময় নাই, Remember, you have a quiz tomorrow. মনে আছে কালকে কুইজ আছে। I hope that what we've learned hasn't been too much. আমি আশা করছি যা আমরা শিখেছি বেশি কিছু না, So that's 4 classes of material. 4 ক্লাসের জিনিস। And I'll stop. We'll have prayer, and then Melissa can translate this, and then we can eat lunch. প্রার্থনা করব, আমি ট্রান্সলেট করব, তারপরে খাবো। Okay, let's pray. Dear Father in heaven, সর্বস্তবিত thank you for your teaching. তোমার শিক্ষার জন্য ধন্যবাদ। Pray that you would help us to make good decisions, প্রার্থনা করি সাহায্য করবে ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। and we ask for a blessing on the rest of our day. দিনের শেষ বাকি দিনের জন্য আশীর্বাদ যাচনা করি। In Jesus' name, যিশুর নামে চাই। amen. Amen.